This is Art Television. Coming up, State of Business, sponsored by IWS Aviation. Good evening and welcome to the State of Business on Art Television. I'm Chavika Samarasinghe. Let's have a look at the headlines. President lays down paths to recovery and reconciliation. Island grapples with the responsibility of building a brighter tomorrow. News in detail. President Ranil Wickremesinghe recently stated that the Truth and Reconciliation Commission's work will be accelerated in order to provide relief to the families of the disappeared. The President said this during his recent address at the National Thai-Pongal Festival, which was held at the Jaffna Durga Hall. මම පාර්ලිමේන්තුවේ වෙන පක්ෂ නායකයින් සියලු දෙනාම කැඳෙව්වා. අපි යලිත් මේ රට එකතු කරන්නට වැඩ කරන්නට ඕන කියලා හැම එක්කෙනාටම ප්‍රකාශ කළා. සංහිඳියාව යලිත් ඇති කරමු කියලා මම කිව්වා. මම පාර්ලිමේන්තුවේ ද්‍රවිඩ පක්ෂ මන්ත්‍රීතුමන්ලා එක්කත් කතා කරා. එන සුමානේ පක්ෂ නායකයින් ආපහු කැඳවනවා. මට ඕනේ මං කිව්වා පෙබ්‍රවාරි 8 වෙනිදා මේ රට කියන්න සංහිඳියාව ඇති කරන්න අපි මොකද්ද ගන්න පියවර කියලා. ඒක මම පාර්ලිමේන්තුවට කියනවා ගන්න කියලා. මේ ප්‍රශ්න පැත්තකට දාලා පාපන්දු ගහලා විසඳන්න බෑ. විසඳුම රටට කියන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තුවටත් කියන්න ඕනේ. ඒකයි ඉස්සෙල්ලා මම පාර්ලිමේන්තුවේ අදහස් ලබා ගන්න. අපි දැන් ප්‍රශ්න ගණනාවක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. අතුරුදහන් වූවන් ගැන. ඒ පවුල් වලට සහනයක් ලැබලා දෙන්න. ඒ සත්‍ය හොයාගන්න. මොකක්ද උනේ කියලා දැනගන්න. ඒ වගේම මේ ගැන හොයලා බලන්න සත්‍ය හා සංහිඳාව කොමිසම පත් කරන්න. විශේෂයෙන්ම මොකද්ද සිදු වුනේ කවුරු හරි වැරදි කරලා තියෙනවද කියලා හොයාගන්න. මම සති තුනකට ඉස්සෙල්ලා අපේ හමුදාපතිවරයන් ඇහුවා TRC එකක් ඇති කරන්න යනවා මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ අදහස කියලා. ඇත්ත සොයාගන්න අපිත් කැමතියි කියලා කිව්වා. ඒකට අපිට තියෙන චෝදනාත් ඒවට අපිට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඉතින් කාගේවත් විරුද්ධත්වයක් නැහැ TRC ඇති කරන එකට. ඒ ත්‍රස්තවාදී ඒ වගේම ත්‍රස්තවාදී වැළකීමේ පනත වෙනුවට අලුත් නීතියක් අපි ගේනවා. සමහරු කියනවා මේක උතුරට විරුද්ධව යොදවනවා කියලා. නෑ මේක යොදවන්නේ රටේ ස්ථාවරභාවය ඇති කරන්න. මට ගිය අවුරුද්දේ මේක දකුණට යොදවන්න තිබුණා. President Wickremesinghe, speaking further in his address during the National Thai-Pongal Festival, took time to address the measures being taken to release land held by the army as security concerns continue to wane. ඒ වගේම ඊළඟ තියෙන ඉඩම් ප්‍රශ්නේ. වන්නිය පැත්තේ වනාන්තර ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේම ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න අපි අද සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම යාපනයේ ඉඩම් ආපහු ලබා දීම ගැනත් අපි සාකච්ඡා කරනවා. යුද්ධ කාලයේදී මේ ප්‍රදේශය ආරක්ෂා කරන්න ඕන නිසා යුද්ධ හමුදාව අක්කර 30000කට වඩා තමන්ගේ යටතේ ක්‍රියාත්මක කරා. අද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ අක්කර 3000යි. ඒත් තව කොටසක් බාර දෙන්න හමුදාව කැමති. ඒ ගැනත් අපි කතා කරනවා. බිෂප්තුමා කිව්ව හැටියට අපි බලන්නේ කතෝලික හා හින්දු ඒ තියෙන දේවස්ථානත් යලිත් හදලා දෙන්න. අවුරුදු 100 ගණන් පැවැත්වේ පූජා තියෙනවා. අරුමුගම් නාවල මැතිතුමා පස්සේ ආරම්භ කරපු පූජා තියෙන ඒ ඔක්කොම අපි ගෙනියන්න ඕනේ. ඊපස්සේ අපි බලන්නේ දැන් 13 වෙනි සංශෝධනයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒක උතුරේ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. අපේ දකුණේ මහමැතිවරු තිල්ලනවා මේක කොහොම ක්‍රියා කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි කතා කරලා ඒවත් ක්‍රියා කරන්නට යනවා. ඉතින් මේ ටික අපි ක්‍රමානුකූලව කරගෙන යමු ඊළඟ අවුරුදු දෙකේදී. අද දිලිඳුකම, බඩගින්න, විරැකියාව දෙමළ අයටවත් සිංහල අයටවත් සීමා වෙලා නැහැනේ. අපි ඔක්කොම දුක් විඳිනවා. ඉතින් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ගොඩ වෙන්න ඕනේ. During this address, the President also took time to highlight that a Social Justice Commission will be established. The aim of this commission is to address the issues being faced by the various communities that constitute the multicultural identity of Sri Lanka. ඉතින් මේ අද තියෙන උතුරේ නැගෙනහිර ද්‍රවිඩයාගේ ප්‍රශ්න විතරක් නෙමෙයි. තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා සාකච්ඡා කරන්න. මම විශේෂයෙන්ම කඳුකරේ ද්‍රවිඩ ජනතාව නියෝජනය කරන മന്ത്രിතුමන්ලත් පාර්ලිමේන්තු පක්ෂ නායකයන් ගෙනල්ලා දෙවනි වටේ ආරම්භ කරනවා. කඳුකරේ දෙමළ ජනතාව අපේ සම්පූර්ණ සමාජයට අන්තර්ගත කළා. අපි ඒ අයට සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අය විඳින අයිතිවාසිකම්
හා සමාජයේ ලැබෙන භුක්තිය ඒ අයටත් ලබලා දෙන්න. මේ රටේ විදේශ විනිමය උපයනේ විශාල කණ්ඩායම රටේ පුරවැසියන් නම් කොන් කරන්න බෑ අනික් අය එකතු කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්ව මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුත් කැඳවලා පක්ෂ නායකයන්ත් කැඳවලා සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුස්ලිම් ජනතාවට ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ අයත් ගෙනල්ලා ඒ ප්‍රශ්න අපි සාකච්ඡා කරලා විසඳන්න තියෙනවා. දෙමළ මුස්ලිම් අයට විතර නෙමෙයි සිංහල අයටත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. කොන් වුණ ගම්මාන තියෙනවා. ඒකට සහනයක් නැහැ. සමහර තැන්වල කුල ભેදය බලපානවා. දුප්පත් කොටස් කොන් වෙලා තියෙනවා. ක්‍රිස්තියානි ජනතාවගේ බයක් තියෙනවා තමන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන. ඒව ගැන කතා කරන්න සමාජ සාධාරණ කොමිසමක් ඇති කරන්න ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම කළා තමයි අපි මේ රටේ ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය ඇති කරන්න යන්නේ. ඒක කරන්න අපි ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා වැඩ කරමු කියලා මම කියනවා. Stay tuned. We will return after this commercial break. IWS Aviation. Welcome back. Dr. Ranga Karnasuriya recently commented on the nation's reputation when it comes to transparency on the international stage. Dr. Karnasuriya did so while speaking at the relaunch of Ambassador Amir Ajwad's book, Sri Lanka-Oman Relations, Past, Present and Future. King Bhuvanekabau did not stop there. After returning the emissary from Oman, he sent another emissary to Egypt, carrying the message that we had an emissary from Oman with the proposal, but I managed to turn him back, so we are not violating our understanding with Egypt. This is what you call transparency in today's context. What the international community demands from us today is transparency, which we lacked for many decades in Sri Lanka. When we are dealing with our friendly nations, our international relations, I don't think we were transparent enough in dealing with matters of sensitive nature. We are paying the price of that today, especially with countries like Japan. That's what Honorable Foreign Minister said now. Some measures that were taken after 2019 were not transparent, were not justifiable, and now he is doing his maximum to correct those mistakes. In the past, our kings, our rulers maintained that transparency. Speaking further, Dr. Karnasuriya touched on the responsibility carried by the nation's ambassadors as they face the international community. Today we are celebrating less than 3 weeks' time. We are celebrating our 75th anniversary, our independence. But unfortunately, as a bankrupt nation, that's the truth. Here we have a lot of ambassadors, foreign ambassadors, and our own term failed state, it has a different connotation, but we are not successful state. So we are not carrying strength. We are not carrying dignity. So the task, I'm sure, of the foreign ministry, especially the two ministers here, they are carrying is extremely heavy, I think second to the President of Sri Lanka. Rebuilding the image, the reputation of Sri Lanka. Why? Because we did not have rule of law and accountability. Dr. Karnasuriya also stressed the need for new thinking and the importance of collaborating with the people to create a better Sri Lanka. So the subject of foreign policy is no more confined to Sri Lanka and foreign ministry. We have to take people into that. And then we went to Jaffna. All leftist think tanks, So I was doing my closing remark, I said, let's rebuild Sri Lanka, Jaffna, Batiklo, wherever you come, let's rebuild this country. Then one old gentleman raised his hand. He said, please withdraw your statement. I was shocked. I said, why? No, don't rebuild Sri Lanka. That Sri Lanka was never a success. It had blood, it had animosity, it had vengeance, it had war. So don't rebuild that. We don't want that Sri Lanka. Let's build a new Sri Lanka and take us into that platform as Jaffna, Tamil, Sri Lankans. So even in my mind, I changed my narrative. That's true.
the 75-year-old Sri Lanka is not a success. So we need a new Sri Lanka. New young leaders to think new and think out of the box. Stay tuned for the stock update. Trading at Colombo Stock Exchange ended on positive notes today. The all-share price index gained 113.72 points to close at 8,376.3, and the S&P SL20 gained 79.43 points to close at 2,607.51. The turnover was 1.2 billion rupees, and over 73 million shares were traded. Up next are forex rates. That's all our news for today. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. Take care and good night. State of Business was sponsored by IWS Aviation.